Hello students, in earlier lecture we have seen definition of Laplace equation and its related example. Here we already completed all the topics as mentioned in Saurashtra University syllabus. So here we not learn anything, any new definitions or new topic. Here we just complete remaining examples. So before here we see remaining examples, first of all here we write one notes. So note down the notes. As we know, standard vector, let r bar is defined as the xi cap plus yj cap plus z k cap. Now to find divergence of this vector function means divergence of r bar. What is the formula? Del f1 upon del x, del f2 upon del y plus del f3 upon del z. What is our f1? Our f1 is the x, f2 is y and f3 is the z. So del f1 upon del x1 is the 1 plus del f2 upon del y means our f2 is y and we doing partial derivative of y with respect to y means again 1 plus f3 is z and we doing partial derivative with respect to z means 1. f1 is x, f2 is y and f3 is z means del f1 upon del x is 1, del f2 upon del y is 1 and del f3 upon del z is 1. So final answer is the 3. So that means divergence of vector function r is 3. तो આપણું જે વેક્ટર ફંક્શન છે r બાર એનો ડાયવર્જન્સ મળશે 3. Why here we find this divergence of? Because here this divergence of r bar we use in our next example. That's why here we already find its value. Now we also find, as we know, our vector r, or we can also say modulus of vector r bar, defined as the under root x square plus y square plus z square. Now to find the value of del r by del x, that means here we are doing partial derivative of function r with respect to x. Our function is the under root x square plus y square plus z square. As you know, what is the formula of under root x? Derivative of under root x will say 1 upon 2 under root x. That means 1 upon 2 under root x. Our x is the under root x square plus y square plus z square. મિત્રો બાજુમાં જે આપણે ધારેલ છે એનું એટલું થશે અને આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીએ તો x સ્ક્વેરનું થશે 2x, y સ્ક્વેરનું થઈ જશે 0 અને z સ્ક્વેરનું થઈ જશે 0. So if we solve this, here we get this 2 to cut. Value of del r by del x is x upon under root x square plus y square plus z square is equal to x upon, what is the under root x square plus y square plus z square is nothing but the r. So x upon r. તો ઇન શોર્ટ આપણી જે ડેલ આર અપોન ડેલ એક્સની વેલ્યુ છે એ કોણ થશે? એક્સ બાય આર. સિમિલરલી વી ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ડેલ આર બાય ડેલ વાય એન્ડ ડેલ આર બાય ડેલ ઝેડ. સો હિયર વી મેન્શન બોથ ધી વેલ્યુઝ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેલ આર બાય ડેલ એક્સ as we define x by r. Similarly, value of del r by del y is y by r and value of del r by del z is z by r. So keep in your mind these three values. These three values we directly used in our results. So we already here we define all these values. તો મિત્રો જે આપણે બે રિઝલ્ટ ફાઇન્ડ કર્યા છે એ આપણે આગળના રિઝલ્ટમાં ડાયરેક્ટલી યુઝ કરીશું. એટલા માટે આપણે ઓલરેડી અહીંયા ફાઇન્ડ કરેલ છે. ડાયવર્જન્સ ઓફ વેક્ટર ફંક્શન ઇઝ 3 એન્ડ વેલ્યુ ઓફ ડેલ આર બાય ડેલ એક્સ ઇઝ એક્સ બાય આર, del r by del y is y by r and del r by del z is nothing but the z by r. And one thing clear that here r is a function of x, y, z. Our r is the under root x square plus y square plus z square. And see, this r is the scalar function of x, y, z. मीन्स આપણું જે ફંક્શન છે આર એ કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે નહીં, એ એક્સ વાય ઝેડનું ફંક્શન છે ડિફાઇન્ડ એઝ ધી અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ અનધર થિંગ ઇઝ આર ઇઝ ધી ફંક્શન ઓફ એક્સ વાય ઝેડ. or we can also write as the r of x y z is equal to under root x square plus y square plus z square.
So r is the scalar function of under root x square plus y square plus z square. So keep in your mind this note. Now we see some results. First example is prove that nebula r raised to n means gradient of r raised to n is n r raised to n minus 2 vector r bar. So let's see solution. So our question is prove that nebula r raised to n means here we find the gradient of our function r raised to n, and to prove n r raised to n minus 2 into vector r bar. So here we start our proof with the LHS side and we obtain the RHS side, and proof is very easy. Let's see. So here we start with the LHS. In LHS we have given gradient r raised to n. So here we just apply our formula of the gradient. What is the nebula? Nebula is nothing but the del upon del xi cap plus del upon del y j cap plus del upon del z k cap into our vector r raised to n. As we mentioned in note, આપણું જે મિત્રો r હતું એ કોણ છે? સ્કેલર ફંક્શન છે. સો r raised to n is another scalar function. What is the value of r raised to n? As we know, r is the under root x square plus y square plus z square is the any scalar function. So what is the r raised to n? R raised to n is nothing but the x square plus y square plus z square whole raised to n by 2 is another any scalar function. So r raised to n is the scalar function multiply inside. So as we know, if we multiply scalar function with the vector, then this vector, this scalar function multiply with the each term. That means del by del x r raised to n I cap plus del by del y r raised to n into j cap plus del by del z r raised to n into k cap. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ r raised to n એ કોણ છે? x square plus y square plus z square whole raised to n by 2. That means આપણું જે ફંક્શન r છે એ કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે નહીં. r is the function of x, y, z. r raised to n is x square plus y square plus z square whole raised to n by 2. હવે મિત્રો આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરી છે. કેનું કરી છે? r raised to n નું. સો r raised to n is the function of x square plus y square plus z square raised to n by 2. So here we are doing partial derivative of r raised to n with respect to x. તો મિત્રો આપણા નિયમ પ્રમાણે ઘાત જે કે આગળ આવી જશે મીન્સ r raised to n નું with respect to x થશે n r raised to n minus 2. હજી અહીંયા આપણું વિકલન પૂરું થઈ ગયું નથી. આપણે જે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કર્યું છે કેનું કરેલ છે? r raised to n નું. n આગળ આવી જશે, એક ઘાત ઓછી થશે, ધેટ મીન્સ n minus 1. હવે બાજુમાં જે ધાર્યું હતું એનું વિકલન આવશે અને આપણું ધારેલું ફંક્શન કોણ છે? r. એનું કેની સાથે કરીએ છીએ? x ની. ધેટ મીન્સ બાજુમાં લખાશે del r by del x. તો મિત્રો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. r raised to n નું થશે n r raised to n minus 1 અને બાજુમાં થશે del r by del x. Why? Because r is the function of x, y, z. That's why here we are doing the partial derivative of r with respect to x into I cap. Similarly r raised to n નું with respect to y કરીશું. So as a rules n r raised to n minus 1 બાજુમાં આવશે del r by del y into j cap plus again r raised to n with respect to z. That means n r raised to n minus 1 અને બાજુમાં થશે del r by del z into k cap. Now see, n r raised to n minus 1 is the common term, so take outside in all these terms. n r raised to n minus 1 take outside. So here remain the del r by del x I cap plus del r by del y j cap plus del r by del z into k
k cap is equal to n r raised to n minus 1. We already find all this value. Del r by del x આપણને મળ્યા હતા x by r. So value of del r by del x is the x by r. As we know how to find the value of del r by del x into I cap plus value of del r by del y is y by r into j cap and value of del r by del z is z by r into j cap. Now take 1 upon r is the common in all these terms. So n r raised to n minus 1 upon r. Here remain just xi cap plus yj cap plus z k cap. Now is equal to, now see, n r raised to n minus 1 upon r. So becomes the n r raised to n minus 2. અંશમાં r raised to n minus 1 છે છેદમાં r છે તો એક r ઓછા થઈ જશે મીન્સ n r raised to n minus 2 and this is our vector r bar. So into vector r bar and this is nothing but our RHS side. So hence our result is the proof. Let us recall one more times. To prove nebula r raised to n is equal to n r raised to n minus 2 into r bar. So here we start our result with the LHS side. In LHS we have given nebula r raised to n. So here we write our formula of the nebula del by del xi cap plus del by del yj cap plus del by del z cap into r raised to n. Now r raised to n is the scalar function multiply inside. That means del by del x r raised to n I cap plus del by del y r raised to n j cap plus del by del z r raised to n into k cap. Now we are doing partial derivative of r raised to n with respect to x. આપણું r raised to n છે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન નથી એક્સ વાય ઝેડનું ફંક્શન છે તો આપણે r raised to n નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી તો r raised to n નું થશે n r raised to n minus 1. અહીં આપણું વિકલન પૂરું થઈ જશે નહીં. બાજુમાં જે કાંઈ ધારેલ છે એનું વિકલન આવશે મીન્સ rનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x એટલે લખાશે del r by del x. Similarly we write in remaining two terms. Now we take r raised to n minus 1 outside in all these terms. So remain del r by del xi cap plus del r by del yj cap plus del r by del z k cap. As we find value of del r by del x is x by r, value of del r by del y is y by r and value of del r by del z is z by r. Now take 1 upon r is common in all these terms. So here we remain n r raised to n minus 1 by r and remaining xi cap plus yj cap plus z k cap. Now here 1r is the cut, that means n r raised to n minus 2 and this our vector r bar. So vector r bar and this is nothing but our RHS side. This question is asked in 2018's paper in 2 mark. So keep in your mind how to prove this type results. Now we see next examples. Our next result is prove that nebula square log r is equal to 1 upon r square. And this question is asked in 2018's paper in 3 marks. લેટ્સ સી સોલ્યુશન. મિત્રો જે રીતે આપણે આગળનો એક્ઝામ્પલ પ્રૂવ કર્યો એ જ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 પ્રૂવ કરીશું. What we have given nebula square, that means this is the Laplace operator. So let us see solution. So again here we start our proof with the LHS side and we obtain the RHS side. So LHS is equal to, we have given nebula square log r. Nebula square denote the Laplace operator as we already defined in our earlier lecture. As you know very well how to define nebula square is nothing but the del square upon del x square I cap plus del square upon del y square plus del square upon del z square into log r.
As we defined in earlier lecture, nebula square is nothing but the dot product of two our nebula. That means del square upon del x square plus del square upon del y square plus del square upon del z square into log r. Now again log r is this scalar function and multiply inside. That means write down del square upon del x square log r plus del square upon del y square log r plus del square upon del z square into log r. This is called the equation number first. મિત્રો આપણે ત્રણ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે. del square upon del x square log r, del square upon del y square log r plus del square upon del z square into log r. So first of all here we find value of del square upon del x square log r. તો મિત્રો આપણે સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરવું જોઈએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી પાસે તો ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ હોવું જોઈએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ફાઇન્ડ del by del x. નાઉ we find del by del x of our function log r. As you know what is the formula of log r? log r નું થશે 1 upon r. મિત્રો આ ડેરિવેટિવ પૂરું થઈ જશે નહીં. r નું બાજુમાં થશે with respect to x. that means del r by del x. So as here we know formula of the log r. log r નું with respect to x કરીએ તો log r નું થશે 1 upon r અને બાજુમાં r નું થશે del r by del x. So 1 upon r as it is. As we know value of del r by del x is the x by r. So final value is x upon r square. આ મિત્રો આપણને ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ મેળવ્યું છે. What is obtain x upon r square. So del upon del x of log r is x upon r square. Now we find the second order derivative of this. So here we write as the del square upon del x square of log r. So now we find the second order derivative of this. That means our function is the x upon r square. તો મિત્રો અહીંયા આપણે ડિવિઝનનો નિયમ લાગુ પડશે કારણ કે r સ્ક્વેર છે એ પણ આપણું x y z નું ફંક્શન છે. સો હિયર વી એપ્લાય અવર ડિવિઝન રૂલ. ધેટ મીન્સ ડિનોમિનેટર એઝ ઇટ ઇઝ r સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ. હિયર વી ડુઈંગ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. તો x નું થઈ જશે 1 માઇનસ અંશ એમનામ એટલે કે આપણા અંશમાં કોણ છે x એઝ ઇટ ઇઝ અને છેદનું વિકલન. છેદમાં છે r સ્ક્વેર તો r સ્ક્વેરનું ડેરિવેટિવ થશે 2r અને અહીંયા પૂરું નથી તો બાજુમાં આવશે del r by del x. As we know છેદમાં છેદનો સ્ક્વેર મીન્સ r સ્ક્વેર હતા એનો પાછો સ્ક્વેર કરેલ થઈ જશે r raised to 4. I explain one more times. Now we are doing partial derivative of this x upon r square. So here we apply our division rules. Denominator as it is means r square as it is અંશનું વિકલન અંશમાં x છે અને with respect to x કરીએ તો x નું થઈ જશે 1 માઇનસ અંશ એમનો એટલે કે x એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અને છેદનું વિકલન છેદમાં છે r સ્ક્વેર તો r સ્ક્વેરનું વિકલન થશે 2r અને બાજુમાં એનું આવશે del r by del x અને છેદમાં છેદનો સ્ક્વેર ઓર denominator is the r square. That means r raised to 4. Now we simplify this. R square minus here 2rx. What is the value of del r by del x is? As we already find x by r. Again we substitute the value of del r by del x is x by r upon r raised to 4 is equal to r square minus, now see this r cut, minus 2x square upon r raised to 4. તો આ મિત્રો આપણને વેલ્યુ કેની મળી del square upon del x square log r ની. Similarly we find the value of del square upon del y square. તો જ્યારે તમે બાકીની બે ટર્મ્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો તો અલગથી એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂર છે નહીં. યુ કેન ડાયરેક્ટલી રાઇટ ડાઉન. સિમિલરલી હિયર ખાલી ચેન્જીસ કોણ આવી જશે આ x સ્ક્વેર જગ્યાએ આવી જશે y સ્ક્વેર અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીશું ત્યારે આવી જશે z સ્ક્વેર. સો હિયર વી રાઇટ એઝ Similarly, we find the value of del square upon del y square of log r. એની વેલ્યુ કેટલી મળશે મિત્રો r square minus 2y square upon r raised to 4 and del square upon del z square log r is equal to r square minus 2z square upon
r raised to 4. Now substitute these three values in equation number first. So let us substitute. So here we write as from equation 1. From equation number 1, LHS is equal to, now we substitute these three values. What is the value of first one? Here we get the r square. This is the r square minus 2x square upon r raised to 4 plus, we substitute the second value, r square minus 2y square upon r raised to 4 plus r square minus 2z square upon r raised to 4. Just simplify, you get the answer. મિત્રો છેદમાંથી કોમન નીકળી જશે 1 upon r raised to 4. Now see, r square plus r square plus r square so become the 3 times r square. બાકીની ટર્મ્સ વધી મિત્રો માઇનસ 2x સ્ક્વેર માઇનસ 2y સ્ક્વેર માઇનસ 2z સ્ક્વેર. એ દરેક ટર્મ્સમાંથી આપણે -2 આઉટસાઇડ લઈ જઈશું. -2 ટેક આઉટસાઇડ તો થઈ જશે પ્લસ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. સો x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. મિત્રો દરેક ટર્મ્સમાંથી 1 upon r raised to 4 કોમન લીધા છે. ધેટ મીન્સ 1 upon r raised to 4. અંશમાં r સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર. ધેટ મીન્સ 3 times r સ્ક્વેર. બાકીની ટર્મ્સ હતી -2x સ્ક્વેર માઇનસ 2y સ્ક્વેર માઇનસ 2z સ્ક્વેર. ટેક -2 આઉટસાઇડ. સો રિમેન ધી x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. નાઉ ઓબ્ઝર્વ ધીસ. is equal to 1 upon r raised to 4 as it is, 3r square as it is, minus 2. What is the answer of x square plus y square plus z square? X square plus y square plus z square is nothing but the r square. As we know, our r is the under root x square plus y square plus z square. Doing this square both the side. So r square is under root, r square is x square plus y square plus z square. So here we substitute x square plus y square plus z square is equal to r square minus 2 r square. 3r square minus 2r square remain the r square upon r raised to 4. R square upon r raised to 4 is 1 upon r square, nothing but the r's side. મિત્રો આપણે જે x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેરના બરાબર r સ્ક્વેર લખાશે. સો 1 upon r raised to 4 as it is, 3r square minus 2r square remain the r square. R square upon r raised to 4 answer is the 1 upon r square. I hope you understood how to prove this result. So just here we apply our Laplacian operator. That means we write del square upon del x square plus del square upon del y square plus del square upon del square into log r. Now we multiply log r inside. So we get the del square upon del x square log r plus del square upon del y square log r plus del square upon del z square log r. હવે આપણે જે log r છે એનું 2 times partial derivative કરવાનું છે. So here we doing first time. That means we get the 1 upon r into del r by del x. So we get the answer x by r square. Again we doing partial derivative with respect to x. That means we get the value del square upon del x square log r. એ જ રીતે સિમિલર કરીને આપણને બાકીની જે બે વેલ્યુ મળશે. એન્ડ સબસ્ટિટ્યુટ ધીસ થ્રી વેલ્યુ ઇન અવર ઇક્વેશન ફર્સ્ટ એન્ડ હિયર વી જસ્ટ સિમ્પ્લિફાઈ વી ગેટ ધી RHS સાઇડ. સો ઇટ્સ અ વેરી ઇઝી રિઝલ્ટ ટુ પ્રૂવ if you know the Laplacian operators. Now we see next one. Next example is we have given vector function f bar is equal to gradient x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Then prove that gradient of divergence f bar is equal to
6 of I plus j plus k. Now we have given one vector function f bar is equal to gradient x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. મિત્રો આપણને અહીંયા વેક્ટર ફંક્શન f બાર ડાયરેક્ટ આપી દીધું નથી, એને અલગ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરીને આપેલ છે. કઈ રીતનું આપેલ છે? ગ્રેડિયન્ટ ઓફ x ક્યુબ પ્લસ y ક્યુબ પ્લસ z ક્યુબ માઇનસ 3xyz. મીન્સ આ જે આપણું ફંક્શન છે એનો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરીશું. એ કોણ મળશે? વેક્ટર મળશે. ધેટ મીન્સ ડિનોટ બાય f બાર. સો f બાર ઇઝ ધી વેક્ટર ફંક્શન્સ. ધેન પ્રૂવ ધેટ ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ડાયવર્જન્સ f bar is equal to 6 into I cap plus j cap plus k cap. હવે મિત્રો રિયલ આપણે આ પ્રૂફ કરવાનું છે ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ડાયવર્જન્સ. તો ગ્રેડિયન્ટ કેનો ફાઇન્ડ કરવાનો છે? ડાયવર્જન્સ f બારનો. તો ડાયવર્જન્સ f બાર આપણી પાસે પહેલાં હોવા જોઈએ. તો ડાયવર્જન્સ મેળવવા માટે તો વેક્ટર ફંક્શન હોવું જોઈએ. સો એઝ વી ગિવન વેક્ટર ફંક્શન f બાર. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી રાઇટ ધી વેક્ટર ફંક્શન f બાર. સો લેટ્સ સી સોલ્યુશન. we have given vector function f bar is equal to gradient x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. First of all, here we find the gradient of these scalar functions. So what is the gradient of the scalar function? Our formula is the del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z into k cap. Means આપણું જે ફંક્શન છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીશું. તો આનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી તો x ક્યુબનું થશે 3x સ્ક્વેર. આમાંથી મળશે મિત્રો માઇનસ 3yz into I cap plus partial derivative with respect to y. So here we get the 3y square minus 3xz into j cap plus partial derivative with respect to z. So 3z square minus 3xy. મિત્રો જે રીતે આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી છે જે રીતે સ્કેલર ફંક્શનનો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરેલ છે. પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x I cap plus partial derivative with respect to y j cap plus partial derivative with respect to z into k cap. હવે મિત્રો આપણને વેક્ટર ફંક્શન f બાર મળી ગયું છે અને ડાયવર્જન્સ હંમેશા કેનો મળે? વેક્ટર ફંક્શનનો મળે. સો ધીસ ઇઝ અવર વેક્ટર ફંક્શન. નાઉ ટુ ફાઇન્ડ ડાયવર્જન્સ f બાર. એનો આપણે ડાયવર્જન્સ f બાર ફાઇન્ડ કરીશું અને એનો હું ફાઇન્ડ કરવાનો રહેશે ગ્રેડિયન્ટ. નાઉ વી ફાઇન્ડ divergence of vector function f bar. So formula is the del f1 upon del x. Our f1 is the 3x square minus 3yz. Here we write as, so you better understand. Our f1 is 3x square minus 3yz. Our f2 is this term 3y square minus 3xz. Our f3 is this term 3z square minus 3xy. Now we apply divergence of f bar of scalar function f bar is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. So here we are doing partial derivative of f1 with respect to x. So here say 3x square to 6x and minus 3yz is the constant, so here say 0 plus f2 with respect to y, so 6y and minus 3x here say 0 plus 3z square with respect to z, so becomes the 6z and minus 3xy into yes 0. So here we get the answer 6 into x plus y plus z. હવે ડાયવર્જન્સ f બાર મળી ગયા છે આપણને 6 into x plus y plus z. એનો હું ફાઇન્ડ કરવાનું છે ગ્રેડિયન્ટ. એઝ વી નો ગ્રેડિયન્ટ હંમેશા કેનો મળે છે? સ્કેલર ફંક્શનનો. સો ધીસ ઇઝ અવર સ્કેલર ફંક્શન. સો હિયર વી રાઇટ એઝ નાઉ LHS is equal to gradient of divergence f bar is equal to gradient of, what is the divergence f bar is this 6 into x plus y plus z. Here we apply the formula of the gradient. First we are doing partial derivative with respect to x into I cap. તો આનું partial derivative with respect to x કરી તો કોણ મળશે મિત્રો? x નું થઈ જશે 1, just remain the 6 into I cap plus partial derivative with respect to y into j cap. So again get the y nu thase 1 into 6 means 6 j cap with respect to z, that means 6 into k cap. So now we take 6 outside. So here remain the I cap plus j cap plus k cap, and this is nothing but our RHS side. So this is the proof of our
examples. Let us recall one more times. We have a given vector f bar is equal to gradient x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z. First of all, here we find the gradient of this function. So here we are doing partial derivative of this function with respect to x, with respect to y, and with respect to z. Now this is our f1, this is the f2 term, and this is the f3 term. Now we find its divergence of f bar. So here we doing partial derivative of f1 with respect to x, with respect to y, and with respect to z. So we get the answer 6x plus 6y plus 6z. આમાંથી આપણે 6 આઉટસાઇડ લીધા છે, so remain the x plus y plus z. Now we start a proof with the LHS side. So in LHS we have given gradient divergence f bar. So gradient of divergence f bar આપણને મળ્યા છે 6 into x plus y plus z. હવે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે, દેટ મીન્સ આ ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીશું તો એક્સનું થશે 1 અને 6 એઝ ઇટ ઇઝ, દેટ મીન્સ 6 આઈ કેપ, પ્લસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય, સો વાયનું થશે 1 ઇન્ટુ 6 મીન્સ 6 ઇન્ટુ જે કેપ, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ થશે 1 ઇન્ટુ 6 મીન્સ 6 ઇન્ટુ કે કેપ. નાઉ 6 આઉટસાઇડ, રિમેન અવર વેક્ટર આઈ કેપ પ્લસ જે કેપ પ્લસ કે કેપ, and this is nothing but our RHS side. I hope you understood very well about these examples. Now today we stop here. In next lecture we will complete remaining examples. Thank you. Have a good all of you.